ஆசிரியர் பயிற்சிக்கு உங்க எல்லாரையும் அன்போடு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு 11வது நாள். நமக்கு இத ஞானத்த அளிக்கிறதுக்காக ஸ்ரீனிவாச ராவ் சார் காத்துட்டு இருக்காங்க. அவங்கள வெல்கம் பண்ணிக்கலாம். வெல்கம் ஸ்ரீனிவாஸ் ராவ் சார். Thank you. Very good evening to everyone. Good evening, sir. So friends, welcome back to last but one day session. Tomorrow we are going to wind up the program, and we have taken 2 more days extra because the subject, some of the subjects, we are trying to give you some in-depth knowledge. That's why we could not complete in 10 days. So we are taking 2 more days. And thank you for being with us. நண்பர்களே அனைவருக்கும் வணக்கம். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆசிரியர் பயிற்சி வந்து 10 நாள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணியிருந்தோம். ஆனா சில டாபிக்ஸ் வந்து என்னன்னா ரொம்ப இன்டெப்த் நாலேஜ் உங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டியது இருந்தது. பேசிக் நாலேஜ் அது எல்லாமே ரொம்ப முக்கியமானதா இருந்ததுனால ஒரு நாள் ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கிச்சு. அதனால இன்னும் 2 நாள் நம்ம வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண வேண்டியதா ஆயிடுச்சு. இன்னைக்கு நாளைக்குள்ள நம்மளோட அந்த சப்ஜெக்ட் எல்லாம் முடிஞ்சிடும். ஓகேங்களா? தேங்க்யூ. இவ்வளோ நாள் இந்த அதிகரிச்ச நாள் நீங்க பேஷண்டா இவ்வளோ நேரம் வந்து காத்துட்டு இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப நன்றி. எஸ் சார். So my dear friends, my dear masters, and my dear gods, we have learned yesterday 2 topics, that is Karma Siddhanta and the qualities, the positive qualities that raises our inner energy. Strength. Today we will discuss and learn about the spiritual gurus. You may be wondering why again, whether students require this to know about spiritual gurus. Yes, definitely. By now, they must have understood what is spirituality. So, and how this spirituality has come, and who are these gurus, what they teach to us, we should understand. நண்பர்களே, நேத்து வந்து நம்ம என்ன பார்த்தோம் சார்? Yeah, please. நேத்து வந்து நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா கர்ம சித்தாந்தத்தை பத்தி பார்த்தோம். அப்புறம் வந்து நமக்குள்ள இருக்க குணங்கள், அது வந்து அந்த உள்ளாற்றல வளர்க்கக்கூடிய குணங்கள் என்னென்ன அப்படின்றத பத்தி விரிவா பார்த்தோம். இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீக ஆசான்கள் அப்படின்ற தலைப்பு கீழே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். அது வந்து தேவையான உங்களுக்கு திரும்பி மறுபடியும் தோணும். ஏன்னா இந்த சப்ஜெக்ட் வந்து மாணவர்களுக்கு எப்படி உதவியா இருக்கும் அப்படின்ற கேள்வி உங்களுக்குள்ள எழலாம். கண்டிப்பா இது வந்து ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா இவ்வளவு நாள் வந்து அவங்க வந்து ஆன்மீகம்னா என்ன அப்படின்னு நல்லா தெரிஞ்சிருப்பாங்க. இப்ப வந்து ஆன்மீக குருக்கள் யார், ஆசான்கள் யாரு, ஆன்மீகம் எப்படி வந்தது, அவங்க யார் யாரெல்லாம் என்னென்ன சொன்னாங்க, அவங்க நமக்கு சொல்ல வர்றது என்ன, இதெல்லாம் பத்தி அவங்க கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். So, you all aware about Krishna, Sri Krishna Bhagavan. He has given us Bhagavad Gita. Then you know about Jesus Christ. He gave us the Bible. Muhammad gave Quran to us. Like that, Buddha, Mahavir, and so many spiritual gurus have given so much of knowledge through these books. All these books contain only one thing, that is self-wisdom, Atma Gnana. All these books. So, what is this? Self-wisdom is nothing but the laws of nature. Every spiritual script
has given us these laws of nature. And the Guru who has been teaching us these laws of nature are called the spiritual gurus. நண்பர்களே, இப்ப நம்ம பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீ கிருஷ்ண பகவான் உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும். அவர் வந்து நமக்கு கீதையை கொடுத்தார், பகவத்கீதையை கொடுத்தாங்க. அதே மாதிரி ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் பைபிளை கொடுத்தாரு. அதே மாதிரி முகமது வந்து பாத்தீங்கன்னா குரானை கொடுத்தாங்க. இந்த மாதிரி புத்தர், மகாவீரர் எல்லாருமே அவங்களோட ஆன்ம ஞானத்தை, அவங்களோட ஞானத்தை எல்லாத்தையும் வந்து ஒரு புத்தகமா நமக்கு நிறைய வழங்கியிருக்காங்க. இதெல்லாம் எதுக்காக? எல்லா மதங்களும் எல்லா புத்தகங்களும் போதிக்கிறது ஒரே ஒரு விஷயத்த மட்டும்தான். என்னன்னா நம்மளோட ஆன்ம ஞானத்தை வளர்த்துக்கிறது எப்படி. அந்த ஆன்ம ஞானம் அப்படின்றது எதை வந்து சொல்லுது? ஆன்ம ஞானம்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இயற்கையோட விதிகள் என்ன, லாஸ் ஆஃப் நேச்சர், அது மட்டும்தான் எல்லாருமே சொல்றாங்க. இந்த லாஸ் ஆஃப் நேச்சர், அதாவது இயற்கையின் விதிகளை யாரெல்லாம் சொல்லித் தராங்களோ அவங்கதான் ஆன்மீக ஆசான்கள். The gods whom we are offering prayers and whom we believe that they are the gods. Who are these people? Who is a god? These are the people who knows the rules of nature, the laws of nature, up to the core. Up to the core, they know the laws of nature. So they are being worshipped as gods. நம்ம கடவுள்மார்கள் அப்படின்றது யார சொல்றோம்? யார பூஜிக்கிறோம்? அவங்கள ஏன் கடவுளா நினைக்கிறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்களுக்கு வந்து அந்த நம்ம யாரெல்லாம் கடவுள் அப்படின்னு சொல்றோமோ, குருமார்கள் சொல்றோமோ, அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த இயற்கையின் விதிகள் வந்து வேற அளவுக்கு தெரியும். அதாவது அதுல இருக்கிறது எல்லாமே ஞானம் முழுமையா அவங்களுக்கு தெரியும். அந்த முழுமையா தெரிஞ்சவங்களதான் நம்ம கடவுள்மார்கள் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கும்பிடுறோம். See, the names are different. The forms are different. Someone exists in the male form, someone exists in the female form, but ultimately we call them as God. Their teachings may be different styles, but the essence is same. The essence is same. All the spiritual gurus, all the religions, all the religious scripts, they teach only one thing, that is self-wisdom, Atma-gnana. நண்பர்களே, நம்ம ஆன்ம குருக்கள், அதாவது கடவுள்மார்கள் அப்படின்னு நம்ம யார கும்பிடுறோம்னா, இந்த மாதிரி ஞானம் இருக்கிறவங்கள தானே கும்பிடுறோம். அவங்க வந்து பாக்குறதுக்கு வந்து வேற வேற மாதிரி இருக்கலாம், உருவங்கள் வேற மாதிரி இருக்கலாம். ஆனா வந்து சிலர் வந்து ஆணா வந்து தெரியலாம், ஆண் உடல்ல தெரியலாம், சிலர் வந்து பெண் உடல்ல தெரியலாம். ஆனா அவங்க எல்லாரையுமே நம்ம வந்து கடவுள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க அந்த எந்த மதங்களா இருந்தாலும் சரி, எந்த போதனைகளா இருந்தாலும் சரி, எந்த வந்து புத்தகங்களா இருந்தாலும், அவங்க கொடுத்த எந்த புத்தகங்களா இருந்தாலும், ஞானமும் சரி, எல்லாமே வந்து அவங்கவுங்க விதத்துல வந்து சொன்னாங்களே தவிர, ஆனா சொல்ல வந்த விஷயங்கள் எல்லாமே ஒண்ணுதான். இயற்கையின் விதிகள், அது மட்டும்தான் அவங்க எல்லாருமே சொல்றாங்க. For example, in the school, different teachers teach different subjects, but all subjects ultimately lead us to get or to gain knowledge and wisdom. Similarly, these spiritual gurus, they give us spiritual knowledge and spiritual wisdom. Different gurus, but all give us the same, similar
spiritual knowledge. நண்பர்களே, இப்போ ஆசிரியர்கள் வந்து பள்ளிக்கூடத்துல எப்படி வேற வேற சப்ஜெக்ட்ஸ் நமக்கு சொல்லிக் குடுத்தா கூட, அது எல்லாமே நம்ம கத்துக்கிட்டு என்ன ஆயிடும்? என்ன ஆகும் நம்ம கத்துக்கிட்டா? ஞானம் தான் பிறக்கும் இல்லையா? அதே மாரி தான் வந்து பலவித ஆன்மீக குருக்கள் வந்து பலவிதமா அவங்க சொன்னாலும், அது எல்லாமே ஒண்ணதான் சொல்றாங்க. அவங்க எல்லாருமே ஒண்ணதான் சொல்றாங்க. அது எல்லாம் நம்ம வந்து எதுக்கு கொண்டு போய் விடுவோம்? நமக்கு ஆன்ம ஞானத்துல கொண்டு போய் விடும். The students, they should listen carefully and keenly what is being taught by the teachers. They should study, they should remember and reproduce the same in the examinations. Then only they will get passed. Otherwise, they get failed. Similarly, whatever is spiritual gurus are telling, we should practice them. We should practice them. Then only we get happiness. ஓகே. நம்ம இங்க பள்ளிக்கூடத்துல வந்து ஆசிரியர்கள் வந்து சொல்லி தரும் பொழுது, அந்த மாணவர்கள் வந்து கவனத்தோட கவனிக்கணும். அந்த பாடங்கள முழுமையா ஈடுபாடோட கவனிக்கணும். அத நல்லா புரிஞ்சுகிட்டு, அவங்க படிச்சு, அதுக்கப்புறம் வந்து அப்படியே வந்து எக்ஸாம்ல எழுதி தேர்ச்சி பெறுவாங்க. அது வந்து கவனிக்காதவங்க, புரிஞ்சுக்காதவங்க, படிக்காதவங்க ஃபெயில் ஆகுவாங்க. அதே மாதிரி தான் இங்கேயும். ஆன்மீக ஆசான்கள் நமக்கு சொல்லிக் குடுத்தத நம்ம கவனமா கேட்டு, அதன்படி நம்ம வாழ்க்கைய நடத்தணும். அந்த வாழ்க்கைய வாழணும். அந்த மாரி வாழ்ந்தா நமக்கு ஆனந்தம் கிடைக்கும். As the teachers follow the rules. See, in the examination, especially while writing the examination, what the teacher will do? Teacher will first give the question paper and then answer paper, and then the teacher will watch the students that they should write the exam with the discipline. They should not copy, and the teacher after that evaluates each student what they have written or they have reproduced on the paper. Correct? So for this, the teacher follows all the rules and regulations. Whatever rules and regulations are put by the management or put by the government or by the school, the teachers have to follow, and the students also have to follow. Then only there will be the process of learning. இப்ப நம்ம பள்ளிக்கூடத்துல பாத்தீங்கன்னா, ஆசிரியர்கள் சில வந்து விதிமுறைகள கடைபிடிப்பாங்க. எக்ஸாம் வைக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து கொஸ்டின் பேப்பர் எடுக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து குடுப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த எம்ப்டி ஆன்சர் ஷீட் குடுப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா, எல்லாரும் எழுதுறாங்களா? அதாவது ஒழுக்கத்தோட எழுதுறாங்களா? அப்படின்றத கண்காணிப்பாங்க. எல்லாரும் எழுதி முடிச்ச உடனே பேப்பர் கலெக்ட் பண்ணி, அத திருத்தும் பொழுது அவங்க கரெக்ட்டா செஞ்சிருக்காங்களா? இல்லையான்னு பார்த்துட்டு, அவங்களுக்கு மார்க் போடுவாங்க. இல்லையா? இதெல்லாம் செய்யறதுக்கு கூட சில விதிமுறைகள் வந்து அவங்க ஸ்கூலா இருக்கட்டும், பிரின்சிபலா இருக்கட்டும், இல்ல வந்து கவர்மெண்ட்டா இருக்கட்டும் போட்டிருப்பாங்க. அது எல்லாத்தையும் அவங்க வந்து பின்பற்றணும். மாணவர்களும் சரி, ஆசிரியர்களும் சரி. அப்போதான் வந்து நம்ம எல்லாத்தையும் ஒழுக்கத்தோட கத்துக்க முடியும் இல்லையா? அதே மாதிரி எஸ் சார். Similarly, we have to the gods, whom we call as gods, they also work under certain rules and regulations. Okay. So the teacher will not cooperate the students for copying, correct? If some student lagged behind, the teacher don't encourage him to copy and get passed. What the teacher will do? She will take care of that student once again, teaches or take some extra class and all those things. Like that, the gods or the spiritual gurus, they also have certain rules and regulations under which they work to help us. Suppose somebody is a lazy fellow and he wants to become rich.
no one will help. If someone is sincerely trying hard, the gods definitely help him. Okay. அதே மாதிரி பாத்தீங்க அப்படின்னா, யார நம்ம வந்து கடவுள்கள் அப்படின்னு கும்பிடுறோமோ, ஆனா ஆன்மீக ஆசான்கள் அவர்களுக்கும் சில விதிமுறைகளும், அப்புறம் வந்து கோட்பாடுகளும் உண்டு. அதுக்கு கீழ தான் அவங்க வேலை செய்யணும். அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது, ஆ என்னன்னா, இப்ப பாத்தீங்கன்னா, அந்த விதிமுறைகள அவங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணியே ஆகணும். மத்தவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்காக, உதவி செய்யறதுக்காக. இப்போ ஒருத்தங்க இருக்காங்க, சோம்பேறியா இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒருத்தன். அவங்களுக்கு வந்து பணக்காரன் ஆகணுன்ற ஆசை இருக்கு. ஆனா சோம்பேறியா இருக்காங்க. அவங்களுக்கு வந்து கடவுள்மார்கள் ஹெல்ப் பண்ண மாட்டாங்க. அதுவே வந்து சுறுசுறுப்பா இருக்கான், வேலை செய்றான். ஆனா அவன் வந்து கஷ்டப்படுறான். ஆனா அவனுக்கு வந்து உதவி செய்வாங்க. So these gods or gurus, they preach us what to do, what not to do, what is good, what is bad, and what is the proper way of living and proper way of doing the things, and how to help the others, how to love others, and how our behavior and attitude should be. All these things are being taught in the religious scripts. நமக்கு ஸ்பிரிச்சுவல் குருஸ் இல்லன்னா வந்து கடவுள்மார்கள் சொல்றவங்க வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, நமக்கு வந்து எது நல்லது, எது கெட்டது, எது எப்படி செய்யணும், எந்த மாரி செய்யணும், வாழ்க்கை எப்படி வாழணும், இதெல்லாம் நமக்கு சொல்லி தருவாங்க. ஓகேங்களா? அவங்க வந்து நம்ம எப்படி ஒழுக்கமாவும், பண்போடையும் இருக்கணும் அப்படின்றது எல்லாத்தையும் நமக்கு சொல்லி தருவாங்க. அதுதான் அந்த பகவத்கீதையிலயும், இந்த குரான்லயும் எல்லாம் இருக்கிறது. So what is being taught to us, we are supposed to practice it without any doubt or without any second thought. We are supposed to follow in our day-to-day life what is taught and preached in these scriptures. But what we are doing, instead of following what they told us, suppose Buddha said ahimsa marga. What we are doing is, we are simply not following ahimsa. We are killing the animals and taking pleasure out of it, and going to temple and praying God. Okay, whether this will serve the purpose? No. We are doing lot of puja. Some people does puja for hours together, spend in that puja room or in the temple for hours together, do bhajan, abhisheka, and whatnot. Everything, every ritual they do it. Again, come home, eat chicken and mutton by killing the animals. Whether this is going to help us? No. இந்த ஆன்மீக ஆசான்கள், இல்ல கடவுள்மார்கள் இதெல்லாம் நமக்கு சொல்லிக் குடுத்துருக்காங்களோ, அந்த நமக்கு வந்து அந்த அவங்க போதிச்சதெல்லாம் வந்து நூல்களா இருக்கு இல்லையா? பகவத்கீதையா, குரானா, இல்ல வந்து பைபிளா இருக்கு. ஆனா அது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து நம்ம வாழ்க்கையில கடைபிடிக்கணும். அது எல்லாத்தையும் படிச்சுட்டு நம்ம வாழ்க்கையில கடைபிடிக்கணும். அப்பதான் நம்ம அவங்க வந்து சொல்றத நம்ம கேட்டு நடக்கிற மாதிரி இருக்கும். அது இல்லாம நம்ம என்ன பண்றோம்? அந்த மாரி நம்ம வாழ்க்கைய மாத்திக்காம, எப்படி வாழணுமோ அந்த மாரி வாழாம, அவங்கள பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கோம். அவங்க ஏதோ நமக்கு செய்வாங்கன்னு நெனச்சு நம்ம என்ன பண்றோம்? பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கோம். எவ்ளோ நேரம் பூஜை பண்றோம்? கோயிலுக்கு போறோம். மணிக்கணக்கா பஜனை பண்றது, இல்ல பூஜை ரூம்ல உட்கார்ந்து பூஜை பண்றது, நெறைய அபிஷேகம், ஆராதனை பண்றது, யாகங்கள் பண்றது, இந்த மாதிரி நெறைய என்ன என்ன இருக்கோ எல்லாத்தையும் பண்ண வேண்டியது. பண்ணா நமக்கு பண்ணிட்டு வந்துட்டு என்ன பண்றது? திருப்பி வந்து நான்வெஜ் சாப்பிடுறது. சிக்கன், மட்டன் எல்லாம் உட்கார்ந்து சாப்பிடுறது.
என்ன சொல்லியிருக்காங்க? எல்லா மதத்திலயும் அஹிம்சை தான் சொல்லியிருக்காங்க. அந்த அஹிம்சைய வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணாம, நம்ம வாழ்க்கையில அது அ இது நடைமுறைப்படுத்தாம, பூஜை பண்ணிட்டு வந்து இங்க சாப்பிட்டா, அது நமக்கு நல்லது தருமா? So கண்டிப்பா without தராது. over, எஸ் சார். so without practicing what is taught to us and what is preached by these gods, simply doing puja will not help. Suppose a student, without listening in the classroom to the teacher, without reading, and without preparing for the examination, simply do puja to the teacher, garlanding the teacher, and offering coconuts to the teacher, whether he will pass in the examination. நோ நெவர். ஸோ நமக்கு வந்து இந்த ஆசான்மார்கள் வந்து எத குடுத்துருக்காங்களோ புத்தக ரூபத்துல, இந்த ஞானத்த வந்து எந்த வந்து சந்தேகமும் இல்லாம, அப்படியே ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது நம்மளோட கடமை. ஓகேங்களா? இந்த பாயிண்ட் முன்னாடியே சொன்னாரு சாரு. இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொன்னாங்க, இப்போ வந்து அந்த வந்து ஒரு பையன் இருக்கான், மாணவன் இருக்கான். டீச்சர் வந்து சொல்லிக் குடுக்குறாங்க. அத கேட்காம, அத படிக்காம, இந்த அ பா எக்ஸாம் அன்னைக்கு வந்து ப்ரிப்பேரும் ஆகாம வந்துட்டு, அந்த டீச்சர வந்து கும்பிட்டான்னா, அவங்களுக்கு மாலைய போட்டு, தேங்காய் உடைச்சு, பூஜை பண்ணி, இதெல்லாம் பண்ணா, அவன் பாஸ் ஆயிடுவானா? பாஸ் ஆக மாட்டான்ல. அதுதான் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். So same thing applies here also. If we simply do puja, it is not spirituality. If you follow what is taught by these gods or by these gurus and follow their path, what they have shown to us, that is spirituality. So, Not mere praising the God with beautiful poems, lyrics, bhajans, and offering this coconuts, prasad, money. This is not the spirituality. Whatever is told by that God, suppose Krishna said that Udared Atman Atmana. That means you have to enlighten yourself. Buddha told Apo Deepo Bhava. You have to light your lamp. Lamp. So instead, what we are doing is we are constructing temple to Lord Krishna, doing puja, and totally forgetting what is taught in Bhagavad Gita or what is taught by Buddha. நண்பர்களே, எப்படி அந்த ஆசிரியருக்கு பூஜை பண்ணா அந்த பையன் பாஸ் ஆக மாட்டானோ, அதே மாரிதான் நம்மளும் அந்த வந்து ஆன்மீக குருமார்களான இந்த கடவுள்மார்கள்னு நம்ம சொல்றோம்ல, அவங்களுக்கு பூஜை பண்றதுனால நம்ம பாஸ் ஆயிட மாட்டோம். இதுலருந்து நம்ம இந்த வாழ்க்கையில இருந்து பாஸ் ஆக மாட்டோம். ஓகேங்க. அவங்க என்ன சொன்னாங்களோ, அவங்களோட அவங்களோட ஞானம், அவங்க என்ன நமக்காக சொல்லிட்டு போயிருக்காங்களோ, அதன்படி நம்ம வாழ்க்கைய நடத்தணும். அது நடத்துனா தான் நமக்கும் சந்தோஷமும் கிடைக்கும். நம்ம பாஸ் ஆக முடியும். அத விட்டுட்டு அவங்களுக்கு வந்து பூஜை பண்றது, கோயில் கட்டுறது, அர்ச்சனை பண்றது, காசு குடுக்கறது, இதனால வந்து எதுவுமே ஆகப் போறது கிடையாதுங்க. நம்ம வந்து இப்போ பகவத்கீதையில வந்து கிருஷ்ணர் என்ன சொல்லியிருக்காங்க? "உத்தரே ஆத்மா ஆத்மானம்" அப்படின்னா நம்மளோட என்லைட்டன்மென்ட் நம்ம தான். நம்ம வந்து நம்ம தான் காரணம் அதுக்கு. நம்மளே தான் நம்மள என்லைட்டன் பண்ணிக்கணும். "அப்போ தீபோ பவ" அப்படின்னு புத்தர் சொல்லியிருக்காங்க. உன்னுடைய விளக்க நீயே ஏத்திக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நம்ம தான் நமக்கு வந்து பாதைய காட்டிக்கணும். இவங்க குடுக்குற ஞானத்தப்படி நம்ம வாழணும். வாழ்ந்தா போதும். அங்க எல்லாமே இருக்கு. அத நம்ம வாழ்க்கையில நடைமுறைப்படுத்தணும். So with your normal knowledge or with your worldly knowledge or physical knowledge, you cannot understand the spirituality. To understand the spirituality, you have to close your eyes
and concentrate on your breath. breath. That is called dhyana, meditation. Then only you will be able to understand the real depth of all our religious scriptures. இந்த பௌத்திகமான மனநிலையில நம்ம வந்து அவங்க என்ன சொல்லி கொடுத்தாங்களோ அது நமக்கு புரியாது. இந்த ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டிய, அதாவது ஆன்மீக ஞானத்தை எடுத்துக்க முடியாது. அப்ப என்ன பண்ணும்? அதுக்கு நம்ம கண்களை மூடி உட்கார்ந்து சுவாசத்தை கவனிக்கணும். அப்படி கவனிச்சா அதுக்கு பேர் தான் தியானம். அதை தியானம் பண்ணும் பொழுதுதான் அங்க வந்து அந்த நூல்கள், ஆன்மீக நூல்கள் இருக்கு இல்லையா, அதோட உண்மையான அர்த்தத்தை, பரம அர்த்தத்தை நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியும். So that's all about the spiritual gurus and their teachings. Okay. Now the Sankalpa Dhyana for this topic. I am hailing all the spiritual gurus. ஆன்மீக ஆசான்கள் பத்தி நம்ம எல்லாம் பார்த்தாச்சு. அவங்க கொடுத்த ஞானம் என்ன பண்ணணும்ன்றதும் பார்த்துட்டோம். இப்ப சங்கல்ப தியானம். முதல் சங்கல்பம், ஆன்மீக ஆசான்களை நான் வாழ்த்துகிறேன். I am believing the religious teachings and the spiritual teachings. I have total belief in the spiritual teachings. ஆன்மீக ஞானத்தின் போதனைகள் மேலேயும் ஆன்மீக நூல்கள் மேலேயும் முழுமையாக எனக்கு நம்பிக்கை உள்ளது. I am hailing the spiritual teachings and wisdom which is helping me to improve my spiritual knowledge. இந்த ஆன்மீக ஆசான்களையும் ஆன்மீக போதனைகளையும் நூல்களையும் நான் வாழ்த்துறேன். அது எனக்குள்ள இருக்கும் ஆன்ம ஞானத்தை அதிகரிக்குது. Many times without knowing, we might have hated the spiritual gurus because they'll be wearing a separate dress. They'll have white bird, or what these people, they come only for cheating us. All those things without knowing who they are and what they are. So in the past, if at all we have insulted the spiritual gurus, I am tendering my heartfelt apology to them. நண்பர்களே, இதுக்கு முன்னாடி நம்ம சில நேரங்கள்ல என்ன பண்ணிருப்போம்? ஆன்மீக ஆசான்களை வந்து திட்டிருக்கலாம், இல்ல அவங்கள வந்து புண்படுத்துற மாதிரி நம்ம யார்கிட்டயாவது பேசியிருக்கலாம். இவங்க என்ன இந்த மாதிரி உடை அணிஞ்சிருக்காங்க, இந்த மாதிரி பேசுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஏதாவது சொல்லியிருக்கலாம். அந்த மாதிரி நான் யாரையாவது செஞ்சிருந்தேன்னா இந்த சங்கல்பம் சொல்லணும். அதாவது இந்த சங்கல்பம் சொல்லுங்க எல்லாரையும். இந்த ஆன்மீக ஆசான்களை யாரையாவது முன்னாடி நான் திட்டியிருந்தேன்னா, இல்ல கஷ்டப்படுத்தி இருந்தேன்னா, அவங்க எல்லார்கிட்டயும் நான் இதயபூர்வமா மன்னிப்பு கேட்கிறேன். So I am inviting this spiritual knowledge and spiritual wisdom into me. இந்த ஆன்மீக ஞானத்தை நான் எனக்குள்ள வரவேற்கிறேன். So that's all about the spirituality, spiritual gurus and their spiritual teachings. Next topic is service and love. Okay. What is service and what is love? You should ask the students, what is love? What is service? So they tend to give a lot of answers. Okay. After listening to them, then you should tell what exactly is service and what exactly is love. நண்பர்களே, நாம ஆன்மீக ஆசான்கள் பத்தி முழுமையா பார்த்து முடிச்சிட்டோம். அடுத்த டாபிக் பாத்தீங்க அப்படின்னா சேவை மற்றும் அன்பு. ஸோ சேவைன்னா என்ன, அன்புன்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க வந்து குழந்தைங்கள்கிட்ட கேட்கணும், மாணவர்கள்கிட்ட கேட்கணும். அவங்க வந்து நிறைய பதில்கள் சொல்லுவாங்க. அதெல்லாம் கேட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம்
நீங்க கரெக்டானது சொல்லுங்க. So what is service? Service is to provide the needed things, to provide the necessary things to the persons who require. That is called service. Somebody is starving out of food and requested you for food. You should give food to them. That is called service. Then what is love? When you are giving anything, you should like it with utmost liking. You should give. You should not calculate. If I give whatever, I may get some benefit. The God may give me something if I do this service. So without any expectations, if you serve, it is called love. So, நண்பர்களே, இப்போ பிறருக்கு என்ன தேவையோ அதை பார்த்து அதை அவங்களுக்கு கொடுப்பதுதான் சேவை. இப்போ ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து பசிச்சிட்டு இருக்கு, அவங்களுக்கு பசி ரொம்ப எடுக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்களுக்கு தேவையான உணவு கொடுக்கறதுதான் சேவை. இந்த மாதிரி நம்ம செய்யற சேவையை வந்து ரொம்ப விருப்பத்தோட, எதையுமே எதிர்பார்க்காம தன்னலமற்று நம்ம செஞ்சோம்னா அதுதான் அன்பு. Now we should know what type of service what we can do. The first one is somebody is suffering from hungry. Yes, you should help them by providing food to them. The second one is providing clothes. The person who is not having proper clothing. The third one is if some of the students are lagging behind the studies. So you should help them to understand the lessons and to cope up with the studies. The fourth one is you should instill confidence and courage in the people who lack them, who are afraid of everything, or who are afraid of certain things. You should create confidence and courage in their minds. Then some minimum needs some people are lacking. If you have money, you provide some money to them, maybe small amount, big amount, whatever they may be, depending on your capacity and capability. And then many persons are suffering from ignorance. They don't know what is Atma Gnana. They don't know what is spirituality. And they don't know what is meditation. And those people, you have to teach the meditation. நண்பர்களே, நம்ம அந்த மாதிரி என்னென்ன சேவை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்க அப்படின்னா, ஒருத்தவங்க வந்து பசியால ரொம்ப வாடிட்டு இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்களுக்கு தேவையான உணவு கொடுத்து உதவி செய்யறது ரொம்ப அவசியம். இன்னும் சிலர் வந்து உடை இல்லாம இருக்காங்க அப்படின்றவங்களை யாராவது பாத்தீங்கன்னா, அவங்களுக்கு தேவையான உடைகளை கொடுத்து உதவுறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா, படிப்புல பின்தங்கி இருக்கிறவங்கள பின்தங்கி கஷ்டப்படுறவங்கள யாரையாவது பாத்தீங்கன்னா, அவங்களுக்கு வந்து புரியுற மாதிரி சொல்லிக் கொடுத்து அவங்களுக்கு உதவி செய்யறது ரொம்ப அவசியம். அதே மாதிரி பயத்தோட இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், யாராவது அவங்க கிட்ட அன்பா பேசி அவங்களுக்கு தைரியத்தை கொடுத்து அவங்களுக்கு தேவையான ஒத்துழைப்பையும் கொடுக்கறது ரொம்ப அவசியம். சிலர் வந்து அடிப்படை தேவைகளே இல்லாம இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு ஓரளவுக்காவது அவங்களோட அடிப்படை தேவைகளை பூர்த்தி பண்ற அளவுக்கு உங்களால முடிஞ்ச பொருளாதார உதவியை செய்யறது ரொம்ப அவசியம். அது எல்லாத்த விட பாத்தீங்கன்னா,
அறியாமையினால வேதனைப்பட்டுட்டு இருக்கவங்களுக்கு ஆன்மீக ஞானத்தை வழங்குவது ரொம்ப ரொம்ப உதவி அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். ஆன்மீக ஞானம். So all the service you have to do without any expectations. That is serving with love. இது எல்லா சேவைகளையுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா, நீங்க எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம செய்றீங்கன்னா, அதுதான் வந்து நம்ம சேவை, அன்போட சேவை செய்யற மாதிரி ஆகும். So many of us wants to serve, but somehow we don't. Like what I said yesterday, there was an accident. Though you want to serve on the spot to those people affected by the accident, but you will not do. Only a few people, courageous people, come forward and come and do it. So what is obstructing you to help those people is the fear inside. And if you have fear, too much fear, you can't receive the help also. You will try to resist. Suppose I get help from him today, and tomorrow I may have to again help him, which I may not be able to do. So these type of fears are obstructing us either to give help or receive the help. ஸோ நண்பர்களே, எல்லாருக்குமே உதவி செய்யணும்ன்ற மனப்பான்மை இருக்கதான் செய்யுது. ஆனா நிறைய பேர் செய்ய மாட்டாங்க. என்ன அவங்கள தடுக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நேத்திக்கு சொன்ன மாதிரிதான் ஒரு இடத்துல ஆக்சிடென்ட் நடந்து ரத்த வெள்ளத்துல கிடக்குறாங்க அப்படின்னா, நூத்துக்கணக்கான பேர் பார்ப்பாங்க. ஒருத்தர் 2 பேர் தான் தைரியசாலிகள் வந்து உதவி செய்வாங்க. அவங்க என்ன நடக்குது, அவங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குதுன்னு தெரியாம, அத வந்து அத பத்தி நினைச்சு பார்க்காம அவங்க உதவி செய்வாங்க. அந்த மாதிரி அது மத்தவங்கள எல்லாம் எது தடுக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, பயம் அப்படின்ற ஒண்ணுதான் ரொம்ப தடுக்குது. மத்தவங்களுக்கு வந்து நம்ம உதவி செய்யணும்னாலும் பயம். சிலருக்கு வந்து உதவிய வந்து வாங்கிக்கணும் அப்படின்னாலும் பயம். ஏன்னா இன்னைக்கு அவன் எனக்கு உதவி செஞ்சா, நாளைக்கு அவன் என்கிட்ட இருந்து எதிர்பார்ப்பான் அப்படின்ற அந்த பயம். இந்த பயத்தினால என்ன ஆகுது அப்படின்னா, நம்ம வந்து நமக்கு வர உதவியோ, நம்ம செய்யற உதவியோ தடுத்துட்டு இருக்கோம். And how we will realize the fears? What fears are obstructing in us? How to realize those fears and how to send them out? Once you realize, you have to send them out. Yeah. And how to send these fears out? The only way is that we have to invite the energy of nature, and we have to, with the help of that nature's energy, we have to evoke our self energy. That is our Atma Shakti. We have to evoke that. And for this, we need emptiness of mind. And this emptiness of mind comes through meditation. That means meditation will remove all those fears that is coming in your way, either to give or take help. நண்பர்களே, இந்த பயங்கள், என்னென்ன பயங்கள் நமக்குள்ள இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கவும், அந்த பயம் வந்து நம்மளை விட்டு விலகி ஓட செய்யவும் எது உதவியா இருக்கும்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, இயற்கை ஆற்றல், நேச்சர்ஸ் எனர்ஜி. இயற்கை ஆற்றல் மட்டும்தான் நமக்கு உதவி செய்யும். அது எப்படி உதவி செய்யும் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, அது வந்து நம்ம சூன்ய நிலையில இருக்கும் பொழுது அது நமக்குள்ள பிரவேசிச்சு நமக்குள்ள இருக்க ஆன்ம ஆற்றலை அதிகரிக்கும். அந்த ஆன்ம ஆற்றல்னால அந்த பயங்கள் எல்லாம் வெளியே போயிடும். எந்த வகையான பயங்கள் உங்களுக்கு தடையா நிக்குதோ, உதவி செய்யறதுக்கோ இல்ல உதவி பெறதுக்கோ தடையா இருக்கோ, அந்த பயங்களை எல்லாம் விரட்டிடும். அப்ப சூன்ய நிலைக்கு நம்ம எப்படி போவோம்? தியானத்தினால போவோம். சுவாசத்தை கவனிக்கிறதுனால சூன்ய நிலைக்கு போவோம்.
இந்த சூன்ய நிலைனால ஆற்றல் வரும். ஆற்றல்னால இதெல்லாம் போகும். ஸோ என்ன கடைசியா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, தியானம் செஞ்சா நமக்கு இருக்கிற பயங்கள் எல்லாம் போயிடும். So now we realize the importance of meditation. First, meditation was required to enter into a thoughtless stage, and that thoughtless stage will improve your concentration, memory power, and now ultimately even to do service or receive the service, this meditation is required compulsorily. நண்பர்களே பார்த்தீங்கன்னா, தியானத்தின் முக்கியத்துவத்த நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். எவ்வளோ நெறைய பார்த்துட்டோம் இல்லையா? தியானம் வந்து நமக்கு வந்து எவ்வளோலாம் உதவி செய்யுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு, தியானத்தினால நம்ம உடல்நிலை சரியாகுது, மனநிலை சரியாகுது, பயங்கள் எல்லாம் போக்குது. எல்லாமே நமக்கு தியானத்தினால கிடைக்குது. Okay. Now we understood. Now there are certain people, certain category of the people whom you should not serve or whom you should not help. Who are those categories? You should ask the students. Sorry, sir. See, certain category of the people, Hmm. you are not supposed to give any service to them, or you are not supposed to help them. Okay. So you should ask the students, who are these categories? Okay. சில வகையான பேர்கள் இருப்பாங்க நண்பர்களே. அவங்களுக்கு நம்ம உதவியே செய்யக்கூடாது. அந்த மாதிரி உதவி அவங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடாதுன்னா உதவி செய்யக்கூடாது. அந்த மாரி இருக்கவங்க யார் யாரு? எந்த மாரி இருக்கவங்களுக்கு நம்ம உதவி செய்யக்கூடாதுன்ற கேள்விய நீங்க வந்து ஸ்டூடண்ட்ஸ் கிட்ட கேட்கணும். Student, she will answer. Okay, anyone can answer? Who are these categories of people to whom we should not help or who should not serve? நண்பர்களே, யாராவது கேள்விக்கு பதில் சொல்றீங்களா? யாருக்கெல்லாம் நம்ம உதவி செய்யக்கூடாது? ஸ்டார்டிங்லயே இல்ல மெசேஜ் பண்ணுங்க போதும். ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணாதீங்க. மெசேஜ் பண்ணுங்க. மாஸ்டர் வந்து இப்போ முன்னாடியே ஒரு க்ளூ கொடுத்துட்டாங்க. போன ஹெட்டிங் பார்க்கும் பொழுதே murderers who disturbs always infidel. Okay. Yes. Corrupt. Yes. Corrupt. Depressing. No, you should help the people with depression by teaching them meditation. Yes. Terrorist. Oh, Gopal Krishnan is having murderers. Terrorist. I think he is money launderers. Oh, yes. Interfere in other business. Interfere in others' business. Who interferes in others' business? I am an activist. Yes, very good. Okay. That's it. Those who interfere in other business. Suppose you go to a person's house and give a pamphlet and ask him to do meditation. Are you not interfering in his business? Helpless. My acronym. Okay. Okay, students, thank you for your contribution. Persons with laziness should not be
encouraged, should not be helped. Persons with negligent attitude, continuous negligent attitude, they should not be helped. And the persons who are trying to create trouble to others, to all other beings, who are troubling all other beings, these people we should not help or we should not serve. ஓகே நண்பர்களே, சோம்பேறித்தனமா இருக்கிறவங்கள வந்து சோம்பேறித்தனமா இருக்கிறவங்களுக்கு நம்ம உதவிகள் செய்யக்கூடாது. ஓகேங்களா? அலட்சியமா இருக்கிறவங்களுக்கு, என்ன சொன்னாலும் அலட்சியப்படுத்திக்கிட்டே இருக்காங்க, அந்த மாதிரி அலட்சியப்படுத்துறவங்களுக்கு வந்து நம்ம உதவிகள் செய்யக்கூடாது. எந்த உயிரினத்திற்காக அவங்க வந்து தீங்கு விளைவிச்சாங்கன்னா அவங்களுக்கு நம்ம உதவி செய்யக்கூடாது. See, for example, normally the students tend to help other students in the examinations, especially with the bit papers. Okay. And showing their papers. Yeah. They'll show like this. 3 means question number A, B, C, D. So they'll show like this or like this. In our college days. Okay. They're helping in copying. Correct? So a boy was suddenly getting less marks. The parents are so much worried. Till last year, every year he was getting good marks. Okay. And this year, suddenly he started getting very low, few marks, very less marks, right from the first quiz to last. So they went to the principal. Principal also asked the boy, what happened to you? He is tight-lipped, he is not telling anything. Suddenly, so his friend told that this boy used to copy from the boy who is sitting in front of him, and that fellow got TC and joined in the other school. That's why your son's graph has fallen. So those people, what will happen if you help them? After a few days, a stage will come that you may have to resort to copy. If you help the other boys to copy your exam paper, a day may come that you also have to land in that trouble, because whatever you give to the nature, it will come back 10 times. Correct? So that means this karma siddhanta, yesterday we learned, no? Whatever you give to the nature, you get it back 10 times. So if you encourage copying, you may have to land in that trouble. Okay. So don't encourage the lazy people, these copy masters, and the persons who are trying to harm the others, who are trying to create problems to others. Okay. Okay. நண்பர்களே, இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க ஃப்ரெண்டுக்கு எப்ப ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த எக்ஸாம் நடக்கும்போதுதான் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. அந்த அந்த துண்டு பேப்பரை கொடுக்கறது, இல்ல வந்து ஆன்சர் ஷீட்டை காட்டுறது, இல்லைன்னா சைகையில ஆன்சர் சொல்றது, இந்த மாதிரி எல்லாம் செய்வாங்க. ஆனா இந்த மாதிரி செய்யறதுனால அங்க என்ன நடக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு அதே கர்மம் வந்து சேரும். ஒரு உதாரணம் சொன்னாங்க, எக்ஸாம்பிள் சொன்னாங்க. ஒரு பையன் வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்லா வந்து மார்க் வாங்கிட்டு இருந்தானா, திடீர்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியான மார்க் வாங்கினானா. அவங்க அப்பா அம்மாவுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா போச்சான். என்ன இது இப்படி பண்றான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரின்சிபல் கிட்ட போய் கேக்குறாங்க. இவன் கிட்ட கேட்டு பார்த்தாங்க. இவன் எந்த பதிலும் சொல்லல. சரி, பிரின்சிபல் கிட்ட கூட்டிட்டு போனா
அந்த பிரின்சிபலும் கேட்டு கேட்டு பாக்குறாரு. "என்னடா ஆச்சு உனக்கு? ஏன் முன்னாடி நல்ல மார்க் வாங்கிட்டு இருந்த, இப்ப ஏன்டா கம்மியான மார்க் வாங்குறன்னா?" ஒண்ணுமே சொல்லலையாம். அதுக்கப்புறம் அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட கேட்டா, அவங்க ஃப்ரெண்ட் வந்து சொல்றாங்களாம், "இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு பையன் ஃப்ரெண்டா இருந்தான். அவன் வந்து எக்ஸாம்ல எல்லாமே காட்டிட்டு இருந்தான். அவன் பார்த்து எழுதிட்டு இருந்தான். அந்த பையன் இப்ப டிசி வாங்கிட்டு வேற ஸ்கூலுக்கு போயிட்டான். அதனால தான் உங்க பையன் வந்து கம்மியான மார்க் வாங்குறாங்க." அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்களாம். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து மத்தவங்களுக்கு வந்து அது அப்போ ஹெல்ப் பண்றது உண்மையான ஹெல்ப்பா சொல்லுங்க பாப்போம். இல்லல்ல. அந்த நேரத்துல நீங்க ஹெல்ப் பண்ணீங்கன்னா, நீங்களும் இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல வந்து அதே மாதிரி மத்தவங்கள காப்பி அடிச்சு எழுதக்கூடிய நிலைமைக்கு தள்ளப்படுவீங்க. ஏன்னா, கர்ம சித்தாந்தம் அதுதான். நம்ம என்ன குடுக்குறோமோ, அதுதான் 10 மடங்கா திரும்பி வரும் நமக்கு. அதனால இந்த மாதிரி அ ரொம்ப சோம்பேறியா இருக்கிறவங்களுக்கு நம்ம உதவி செய்யக்கூடாது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, அலட்சியமா இருக்கவங்களுக்கு உதவி செய்யக்கூடாது. அப்புறம் மத்த உயிரினங்களுக்கோ, மத்தவங்களுக்கோ இம்சை தர்றது, இல்லன்னா கஷ்டத்த குடுக்கிறவங்களுக்கு உதவி செய்யக்கூடாது. And the very most important thing is that those people who are going against the laws, rules, and principles of nature, they should never be served or they should never be helped, because that will give lot of negative impact on us. நண்பர்களே, இயற்கை விதிகளுக்கு எ வந்து எதிரா செல்லக்கூடியவங்க யாருக்குமே நம்ம உதவிகள் செய்யக்கூடாது. அவங்க இயற்கை விதிக்கு மாறாக நடந்துக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்களுக்கு நம்ம உதவி செய்யக்கூடாது. அப்படி நம்ம உதவி செஞ்சோம்னா, நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப கெட்ட கர்மாக்கள் வந்து சேரும். So we have discussed enough about this 2 days back about the rules of nature. See, somebody is giving or doing or creating fear among the others or to other living things or even non-living, they do have the feelings. If at all somebody is destroying the nature, you should not help him. If somebody is creating terror and fear psychosis among other beings, you should not help him. If somebody is spreading hatred, now we have seen many people that Indians are good, Pakistanis are bad, or that country is good, this country people are bad, or this religion is good, that religion is bad. See, some people, they are spreading the hatred of one human being against each. So those people you should not serve and you should not help. Those who are playing with nature. நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா, உதவி செய்யறது எப்படி உதவி செய்யணும்? யாருக்கு உதவி செய்யணும்? எந்த மாதிரி மனநிலைமை உதவி செய்யணுன்றதெல்லாம் நல்லா பார்த்தோம். எல்லாருக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து அன்கண்டிஷனலா எதையும் எதிர்பார்க்காம நம்ம உதவிகள் செய்யணும். ஆனா யார் யாருக்கெல்லாம் உதவி செய்யக்கூடாது? நம்ம வந்து 2 நாள் முன்னாடி பார்த்தோம். இயற்கையின் விதிகள் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அந்த இயற்கை விதிக்கு எதிரா யாரெல்லாம் செயல்படுறாங்களோ, அவங்க யாருக்குமே நம்ம உதவி செய்யக்கூடாது. இப்போ வந்து மத்த உயிரினங்களுக்கு வந்து அந்த கொல்றதோ, அந்த மாரி செய்றவங்களுக்கு நம்ம கண்டிப்பா உதவி செய்யக்கூடாது. யாரெல்லாம் வந்து கெட்டத பரப்புறாங்களோ, அதாவது துவேஷத்த பரப்புறாங்களோ, அவங்களுக்கு நம்ம உதவி செய்யக்கூடாது. நான் வந்து பெரிய ஆளு, இந்த இந்த நாடா, இவங்க இப்படி, அந்த மாதிரி அவங்களா, இந்த மாதிரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு மத்தவங்கள பத்தி ஒருத்தரோட பத்தி இன்னொருத்தர்கிட்ட, ஒரு மனிதன பத்தி இன்னொரு மனிதன்கிட்டயோ, இன்னொரு 2 மனிதர்களுக்குள்ள வேற்றுமைய உருவாக்குறவங்க, இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு யாருக்குமே நம்ம உதவிகள் செய்யக்கூடாது. So when you talk about love, the students' mind goes elsewhere. Correct? They think love means something else. The physical attraction and the cinematic love
they feel different. Suppose you ask what is love, so they tend to give different answers. Okay, so there is a confusion among the teenagers. What are they, especially in the in the 16s, 15, 16s, that is 9th class and 10th class students in the co-education schools, they try to get distracted in the name of this love. Even in the film also, if you go with the parents to a movie, with love story, all will appreciate that movie. But if their boy or girl falls in love with somebody, they will not. But they say that film is very good, wonderful story, whatever, fantastic, love is divine, all that they'll speak. But what is that? There is no. If their children Mhm. falls in love, then definitely they will not appreciate. And these children also, maybe this out of infatuation or out of this today's social media influence or the movies influence, they start focusing on a particular opposite sex students, and they feel that it is love. So if any student asks what it is, whether we should love or not, definitely some students may tend to ask, because you have opened the topic love, then how will you deal with that? So, நண்பர்களே, இப்போ வந்து காதல், அன்பு அப்படின்னு சொன்ன உடனே என்ன ஆகும்? அவங்க எல்லாருக்குமே அந்த குழந்தைங்க, அந்த டீனேஜ்ல இருக்க குழந்தைங்க எல்லாருக்கும் இந்த 9, 10 படிக்கிற எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் எங்க போகும்? எல்லாமே அந்த பிசிக்கல் அட்ராக்ஷனுக்கு தான் போகும். உடல் ரீதியான அன்பு அது மட்டும் தான் பார்ப்பாங்க. அந்த மாதிரி காதல் அப்படின்னு தான் பார்ப்பாங்க அத. ஓகேங்களா? இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ஆ வந்து சிலர் வந்து அந்த இன்ஃபாக்சுவேஷன் சொல்லுவாங்க. சின்ன வயசுல ஒரு அட்ராக்ஷன். அதாவது ஆணுக்கு பெண்ணும், பெண்ணுக்கு மேல ஆணுக்கும் வர இயற்கையான அந்த அட்ராக்ஷன வந்து அத வந்து காதல்ன்னு தப்பா புரிஞ்சுப்பாங்க அந்த வயசுல. இதுவே வந்து அவங்க அப்பா, அம்மா எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு படத்துக்கு போறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அங்க வந்து காதல் இருக்கு, காதல் படமா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அதெல்லாம் பார்த்துட்டு அவங்க வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த அப்பா, அம்மாவும் ரொம்ப நல்லா இருந்தது கதை, இவ்ளோ அருமையா இருந்தது அப்படின்னு வந்து பேசுவாங்க. ஆனா அதுவே அவங்க பொண்ணோ, அவங்க பையனோ வந்து காதலிச்சாங்கன்னா ஒத்துக்க மாட்டாங்க அவங்க. அந்த காதல், அதாவது நம்ம வந்து இது வந்து காதல்னா என்ன? நம்ம காதலிக்கலாமா? இந்த மாரி கேள்விகள் வந்து நீங்க காதல்னு பத்தி பேசும்பொழுது, நெறைய குழந்தைங்க கேட்க தான் செய்வாங்க. அன்பு அப்படின்னு சொன்னாலுமே வந்து, அப்போ வந்து காதல பத்தியும் கேட்க செய்வாங்க. அந்த மாரி கேட்டா நீங்க எப்படி அத ஹேண்டில் பண்ணுவீங்க? In the movie, everyone thinks that heroine is beautiful, that's why hero is after heroine, and the love flourishes. Ultimately their love succeeds. This is what is the opinion of our students. But what they or what we do not see, the love in the film is a divine love, because the hero is having lot of heroic qualities: courage, helping attitude, selflessness, and he even do sacrifice of his own things, money, time, all those things. So these heroic qualities
Because of this, the heroine gets attracted. And hero also gets attracted to the heroine because of these qualities in heroine. Heroine also will have certain qualities, not only the physical good or physical attractiveness. But unfortunately, we are missing this point and we are attributing only to the physical beauty. ஓ! இந்த படத்துலலாம் காமிக்கிற காதல் பார்த்தீங்க அப்டின்னா, நம்ம என்ன நெனைக்கிறோம்? அத பார்த்த உடனே ஹீரோயின் அழகா இருக்காங்க. அதனால வந்து ஹீரோவுக்கு காதல் வருது. அவங்க 2 பேரும் காதல் பண்ணது. அதுக்கப்புறம் காதலிக்கிறாங்க. கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க. சக்சஸ் ஆயிடுச்சு. அவங்களோட காதல் அப்டின்றது தான் நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கிற அந்த புரிதல். ஆனா, உண்மை என்ன பார்த்தீங்கன்னா, அந்த படத்துல காட்டுறதெல்லாம் தெய்வீக காதல். எப்டின்னா, அந்த ஹீரோக்கு வந்து நெறைய வந்து குவாலிட்டீஸ் இருக்கும். அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப தைரியசாலியா இருப்பாங்க. மத்தவங்களுக்கு உதவுற குணம் இருக்கும். ரொம்ப கருணை உள்ளவங்களா இருப்பாங்க. நல்லவங்களா இருப்பாங்க. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா, ஹீரோயினும் வந்து அவ்ளோ வந்து எல்லாருக்கும் உதவி பண்றவங்களா இருப்பாங்க. அதே வந்து அவங்களும் வந்து சேவை செய்யும் மனப்பான்மை இருக்கிறவங்களா இருப்பாங்க. நல்ல ஒழுக்கம், குணங்கள் எல்லாமே இருக்கும். இதெல்லாம் பார்த்து தான் அவங்களுக்கு வந்து ஒருத்தருக்கு மேல ஒருத்தர் காதல் வரும். ஆனா நம்ம என்ன இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் விட்டுருவோம். வெறும் வந்து உடல் ரீதியா உடல்ல வந்து அதாவது வெளி அழக மட்டுமே பார்த்து இந்த காதல் வருதுன்னு நம்ம தப்பா நெனச்சுக்கிறோம். Then the students will ask whether love is correct or not. We should love or not. Then what will be your answer? ஸோ ஸ்டூடண்ட்ஸ் வந்து கேட்பாங்க. நம்ம காதலிக்கலாமா? வேண்டாமா? காதல் நல்லதா? இல்லையா? அப்படின்னு கேட்பாங்க. அப்ப நீங்க என்ன பதில் சொல்வீங்க? Okay. See, for example, you might have seen the banana plants, banana trees. Okay. It gives the bananas only after it has grown to a certain height where it can bear the weight of the bananas. Suppose the bananas come only when the plant is a small plant. Whether the plant can sustain? No. No. It cannot sustain the weight of the bananas. Ultimately, the plant get broken or twisted and the plant will die. Similarly, the love should come in our lives when we are mature enough. Unless the plant matures, it will not give the fruit. Similarly, when our minds get matured, then we can fall in love, we can invite the love, and okay. Then that becomes a beautiful divine love rather than a physical distraction. Okay. ஸோ நண்பர்களே, இப்ப என்ன சொல்லணும் நீங்க மாணவர்கள்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா, இந்த வாழை மரம் ஒண்ணு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த வாழை மரம் எப்ப கொலை தள்ளும்? அது பெருசாகி ரொம்ப உறுதியானதுக்கு அப்புறம், அந்த கொலைய தாங்குற அளவுக்கு அதுக்கு வலிமை வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் வந்து வாழை வந்து தார் போடும். இல்லையா? ஆனா அதுவே வந்து சின்ன வயசுலயே சின்ன கண்ணா இருக்கும்பொழுதே தார் வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதால தாங்க முடியுமா? அது உடைஞ்சு அந்த செடியே வந்து செத்து போயிடும். இல்லையா? அதே மாரிதான் காதல் எப்ப வரணும்னா, அத வந்து தாங்கக்கூடிய அந்த அளவுக்கு அந்த மெச்சூரிட்டி நமக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு மெச்சூரிட்டி வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் காதல் வரணும். அதுக்கு முன்னாடி வந்துச்சு அப்டின்னா, அது நம்மள வந்து வெறும் வந்து அட்ராக்ஷனா மட்டும் தான் இருக்கும். நம்ம வந்து ஒரு வயது வந்ததுக்கு அப்புறம், நம்ம புரிதல் வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம காதலிச்சோம் அப்டின்னா, அது தெய்வீகமா இருக்கும். இல்லன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா, அது வந்து வெளி அழகு மட்டுமே கொண்டு இன்ஃபாக்சுவேஷனா இருக்கும். அப்படின்றத நீங்க அவங்களுக்கு புரிய வைக்கணும். Okay. So friends, that's all about service and love. Now the Sankalpa Dhyana about on this topic. I hail this serve with love. இந்த அன்பு நிறைந்த உதவி செய்வத நான் பாராட்டுறேன்.
I am inviting that happiness which comes to me by affectionate service to others. இந்த மாதிரி அன்பு நிறைந்த பிறருக்கு உதவி செய்வதன் மூலமா எனக்கு ஏற்படும் ஆனந்தத்தை வரவேற்கிறேன். I am inviting that energy and wisdom with the help of which I serve the others for their upliftment of their souls. So, நான் வந்து சக்தியையும் ஞானத்தையும் எனக்குள்ள வரவேற்கிறேன். அந்த சக்தியும் ஞானமும் மத்தவங்களுக்கு ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கு உதவக்கூடியதா இருக்கிற அந்த சக்தியையும் ஞானத்தையும் எனக்குள்ள நான் வரவேற்கிறேன். I am making myself ready to accept all the help and cooperation from others. The unconditional cooperation and unconditional help from others. I am ready to accept. மத்தவங்க கிட்ட இருந்து எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம கிடைக்கிற அந்த அன்புக்கும் உதவிக்கும் நான் வந்து தயாரா இருக்கேன். So friends, that is all for today. And I think today you will have a lot of questions on love, I believe. நண்பர்களே, இன்னைக்கு நம்மளோட பாடங்கள் முடிஞ்சது. இப்போ உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தா சார் கிட்ட கேட்கலாம். Let me see how many of you have suffered from immature love in your lifetime. ஜெயலட்சுமி மேம். எஸ் ஜெயலட்சுமி மேம், நீங்க பேசலாம். மாஸ்டர் நமஸ்தே. Sir, good evening, sir. Good evening, good evening. Shall I share now about Dharani, sir? Is it Okay. required? Is it required? No, I have a doubt about her. After your counseling, I asked her to sit in the meditation. No, Then she answered me. No. We'll discuss it later. It is Okay. Today's subject. Okay. Now I have one doubt. So you said in the one Sankalpa, we have to believe the religious books and the preachers, everything. Yeah. But nowadays, these books where which is the real is turned out in the bad belief system. When the child is asked this question, the child is not able to ask, but being a meditator, we get the wisdom how we accept this Sankalpa. Okay, see, if some scripture says about life after death, what Krishna told, this Atma leaves this body when it becomes dilapidated, old, no more serviceable. It leaves this body as if you have thrown out your torn cloth and wearing a new cloth. Yes, sir. So this is what he said. This how many of us have understood, first of all? So for understanding, belief is required. Belief system is your own faith and belief is required. So students, they enter into this sankalpa that I am believing. Once it is fixed in their subconscious mind, today immediately you will not get any result, but these sankalpa will fix in their subconscious mind, and a day may come once they grow up and able to understand these scriptures by themselves. Who knows, because of the faith they got through this sankalpa may help at that time. Yes.
Thank you. Thank you so much, Master. Thank you, sir. Madam, Manavati madam. வணக்கம் மேம். வணக்கம் மேடம். வணக்கம் சார். தேங்க்யூ சார். குட் மார்னிங் சார். குட் ஈவினிங் சார். நேத்து ஒரு கேள்வி கேட்க மறந்துட்டேன். இன்னைய செஷன்ல எனக்கு என்னன்னா, நம்ம சங்கல்பத்துல வந்து சார் சொன்னாங்க, ஞானத்தின் நூல்கள், ஆன்மீக ஞானத்தின் நூல்கள் மேல் முழுமையான நம்பிக்கை உள்ளது அப்படின்னு நம்ம சங்கல்பம் எடுத்தோம் இல்லையா? ஆமா. இப்போ வந்து அத பத்தி சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த பூஜாவை பத்தி இல்லாம நம்ம இன்னைக்கு நிறைய சார் பேசினாங்க. இப்ப அந்த ஆன்மீக நூல்கள்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா தியாகராஜர், ராகவேந்திரர், அப்புறம் இந்த ஞான சம்பந்தர், மாணிக்கவாசகர், அப்புறம் வள்ளலார், புரந்தரதாசர், அன்னமாச்சாரி, அப்படி எல்லாம் நிறைய ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா? ஆமா. அவங்க எல்லாமே வந்து எப்படி அன்பை பத்தியும் இந்த ஞான வாழ்க்கையை பத்தி போதிச்ச மாதிரி பூஜையை பத்தியும் அவங்க நிறைய சொல்லிட்டே வந்திருக்கிறாங்க இல்லையா? அப்ப அதெல்லாம் வந்து தப்பா? அதை செய்யறது வந்து அவங்க சொல்லி கொடுத்தத பின்பற்றது வந்து சரியில்லையா அப்படின்னு கேக்குறேன் மேடம். அவங்க காலத்துல அந்த நேரத்துல வந்து அது எது சரியோ அது அவங்க செஞ்சாங்க. ஓகேங்களா? எங்க சரி தப்புன்னு எங்க எதுவும் கிடையாது. அப்ப இருந்த நம்மளோட மனநிலைக்கு என்ன தேவையோ அதை செஞ்சாங்க. அப்ப நீங்க தியானம் சொல்லி கொடுத்திருந்தா யாரும் கேட்டிருக்க மாட்டாங்க. அந்த மனநிலையில நம்ம இல்ல. அப்போ பூமி மேல அந்த ஆற்றலும் கிடையாது. ஆனா இப்ப வந்து அதெல்லாம் தேவையில்லை. நம்ம அதை ஒழுக்கப்படுத்துறதுக்காக கொண்டு வந்தது எல்லாமே. ஒழுக்கமின்மையில இருந்தா நம்மள ஒரே தடவை தியானத்துக்கு கொண்டு வர முடியாது இல்லையா? கொண்டு வந்தாச்சு. இப்போ வந்து அதோட பரமார்த்தத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ நான் இப்போ கணேசா பிரமிட் போயிருந்தப்ப பார்த்த பெரிய கணேசா அங்க வச்சிருக்காங்க. மகேஸ்வரா பிரமிட் போனப்போ பார்த்தா அங்க ஒரு நிமிஷம் இருங்க சார் பேசுறாரு. I know a family going to Tirupati every week and take darshan of the God, and they say that yes, all 54 weeks we have gone and seen the God. But so some noise is coming from where? One second. மனவதி மேம், நான் உங்களை மியூட் பண்ணி பாக்குறேன். Okay. Yes, you know it's fine. So that family, they boast that they are the most spiritual persons on the earth because they are going to Tirupati all the way from Bangalore or Chennai, and they boast that they are the most spiritual family on this earth. But if you see their way of living, it is like any other person, or sometimes we believe whether do they have real spirituality. It is not going to temple and doing puja and those things. That should be secondary. Your primary thing should be you should follow the teachings and preachings of these gods, of these gurus. You go to Mantralayam and pray at Raghavendra Swami Samadhi. That should be secondary. Okay, you can go there. But what Raghavendra Swami told, what are his preachings, what he taught, those things you have to follow. That is your primary. So what she's asked is worshipping, paying tribute, these are all secondary things. But here what happens is you will after coming from Mantralayam, you will explain how your darshan was and what a wonderful thing, and how those pujaris have treated you, how they have given the prasad and all that. These things you will be going on remembering, but you don't remember the preachings of Raghavendra Swami. You don't even purchase the
books written by Raghavendra Swami. Very terrible thing, no? That is my own experience. I worked in Mantralayam for 1 year.